ফার্স্ট ইজ ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস বা তথাকথ বা মনসুন ফরেস্ট। এটার টেম্পারেচার ranging from 25 degrees centigrade to 27 degrees centigrade বা 24 to 27 degrees centigrade, rainfall between 100 to 200 centimeter rainfall, temperature ranging from 24 degrees centigrade to 27 degrees centigrade, rainfall between 100 150 to 200 centimeter rainfall। এবার characteristic features, the trees as the name implies tropical deciduous, তো তথাগত মুখার্জি, তো the trees are deciduous, they shed their leaves for about 6 to 8 weeks in the dry season when they need to conserve water. The trees are deciduous in nature and they shed their leaves for about 6 to 8 weeks in the dry season when they need to conserve water. When sufficient moisture for leaves is not available, the subsoil water is not enough for the trees to retain their leaves. Also known as monsoon forest, as the trees regrow during monsoons. Trees have valuable timber. ট্রিগুলো valuable timber. They are hardwood and broad-leaved. Economically, these are the most important forests. The timber obtained from deciduous trees is very much in demand. Important tree species are এই ট্রি গুলো হচ্ছে also known as monsoon forest, as the tree regrow during monsoon. Trees are found in pure stands, have valuable pure strands, have valuable timber. These trees are most commercially exploited. Transport facilities are available, not so dense and easily accessible. এইগুলো এই deciduous forests বা monsoon forest গুলো not so dense like evergreen forests, so easily accessible because and sunlight can penetrate the ground. এবার important trees কি কি, teak, sal, sandalwood, সিমাল, myrobalan, 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 simal, sandalwood trees are teak. Teak, sal, simal, sandalwood, myrobalan, eucalyptus. Teak. Characteristic features: termite resistance, do not corrode or rust iron nails. Iron nails, hard and durable. এই টিক মানে এটা gives hard and durable timber suitable for shipbuilding, house construction, furniture making. Seasoned teak wood is resistant to white ants and water and does not corrode iron nails. Iron nails के হ্যাঁ আয়রন নেইলসকে করোড করে না। এই যে টিক, it gives very hard and durable timber suitable for shipbuilding, house construction and furniture making. Seasoned teak wood is resistant to white ants and water and does not corrode iron nails. এবার শাল আর টিক টিক কি কি কাজে লাগে, শিপ বিল্ডিং, এক্সপেন্সিভ ফার্নিচার, কনস্ট্রাকশন অফ হাউসেস। Seasoned teak wood is resistant to white ants and water and does not corrode iron nails. এবার শাল, its wood is hard and heavy and immune to the attack। আচ্ছা, এই শাল হচ্ছে হার্ড, রেজিস্ট্যান্ট টু হোয়াইট অ্যান্টস। এই শালের আবার দে আর হার্ড অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্ট টু হোয়াইট অ্যান্টস। আর এর ইউজেস শালের, its timber is useful for railway sleepers and house construction, furniture making. শাল is good, ইটস টিম্বার মানে শালের টিম্বারটা ব্যবহার হয় ফর রেলওয়ে স্লিপার্স অ্যান্ড হাউস কনস্ট্রাকশন।
শাল, এবার টিক, শাল, sandalwood trees provide sandalwood for handicrafts, and sandalwood oil is used for making cosmetics and perfumery. Sandalwood handicrafts and craving. Sandalwood oil is used in making perfumes, cosmetics. Sandalwood paste has anti-inflammatory qualities. আর স্যান্ডেলউড কি কি কাজে লাগে? Very useful, economical, heavy, fine grained, aromatic, has medicinal qualities মানে antibacterial and anti-inflammatory, can be easily carved. तो sandalwood characteristic features की very provide sandalwood trees provide sandalwood for handicrafts, and sandalwood oil used for making cosmetics and perfumery. You very economical, very useful economically, heavy, fine grained, aromatic, has medicinal qualities, has antibacterial and antibacterial and anti-inflammatory qualities, can be easily carved. Are uses sandalwood handicrafts and carving. Sandalwood oil is used in making perfumes and cosmetics. Sandalwood paste has anti-inflammatory qualities. এবার myrobalan. Myrobalan fruits are used for industrial purpose. Myrobalan fruits are used for industrial purpose. Fruits are uses. Fruits provide material for tanning leather and for dyeing cotton, wool, and silk. Fruits provide material for tanning leather and for dyeing cotton, wool, and silk. আরেকটা গাছ হচ্ছে ধরনের গাছ ইউক্যালিপটাস, নোন ফর ইটস লফটি স্টেটাস অ্যান্ড ফর মেডিসিনাল প্রপার্টিজ। আর ইউজেস অফ ইউক্যালিপটাস, ইটস উড ইজ র মেটেরিয়াল ফর পেপার ইন্ডাস্ট্রি, মানে ইউক্যালিপটাসের উড হচ্ছে র মেটেরিয়াল ফর পেপার ইন্ডাস্ট্রি। ইটস অয়েল ইজ ইউজড ফর মেডিসিনাল পারপাস। ইউক্যালিপটাস অয়েল হচ্ছে র মেটেরিয়াল ফর পেপার ইন্ডাস্ট্রি, উডটা ইউক্যালিপটাসের, আর অয়েল ইজ ইউজড ফর মেডিসিনাল পারপাস। হ্যাঁ, এবার ডিস্ট্রিবিউশন মানে ট্রপিক্যাল মনসুন, ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস বা মনসুন ফরেস্টের ডিস্ট্রিবিউশন। ইন্ডিয়া এক্সপিরিয়েন্সেস ট্রপিক্যাল মনসুন টাইপ অফ climate and hence monsoon forest is widespread in our country. Sal is found in large pockets, POCKTs, in northern, central and northeastern parts of India, in Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Tripura, and Assam. Sal is found in large pockets in the northern, central, and northeastern parts of India, in the states of Bihar, MP, Chhattisgarh, Orissa, Tripura, and Assam. Teak, myrobalan, and simal is widespread in teak, myrobalan, 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 and simal is widespread in forests of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Bihar, Maharashtra, and Tamil Nadu. Teak, myrobalan, simal is widespread in the forests of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu. Sandalwood is mainly found in Karnataka. তো এইসব জায়গায় এই গাছগুলো পাওয়া যায়, এই ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, টপিক্যাল ডেসিডুয়াস অর মনসুন ফরেস্ট। এরপরের এটা হলো ট্রপিক্যাল ডেজার্ট অর থর্ন ফরেস্ট, মানে ডমনিক, টপিক্যাল ডেজার্ট অর থর্ন ফরেস্ট। ছেলেটার গায়ে তো কাঁটা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই যাই হোক, এর পাওয়া যায় হচ্ছে কাস্ট, মানে রান অফ কাচ হয় না, KUTCH, কাচ, সৌরাষ্ট্র, সাউথ ওয়েস্ট পাঞ্জাব, কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? KUTCH, কাচ, SAURASHTRS, সৌরাষ্ট্র, সাউথ ওয়েস্ট পাঞ্জাব।
আর পাওয়া যায় হচ্ছে রাজস্থান, ড্রাই পার্টস অফ ডেকান, ওয়েস্ট হরিয়ানা, ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাব। এবার এর জন্য টেম্পারেচার লাগে 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর লো হিউমিডিটি লাগে অ্যারাউন্ড 25 to 50%, 50 centimeter rainfall. Low humidity of less than 50%, মানে লো হিউমিডিটি, সরি 50 সেন্টিমিটার বলেনি, লো হিউমিডিটি অফ লেস দ্যান 50%, বা রেইনফল ইজ লেস দ্যান 25 সেন্টিমিটার, খুব কম জল লাগে। এবার the vegetation is widely scattered. The stems and leaves are often covered with sharp spines. Such vegetation is called xerophytes. The plants are xerophytic in nature. In order to withstand dry conditions prevailing all the year round, the plants develop certain adaptive features. কি কি অ্যাডাপটিভ ফিচার থাকে xerophytic in nature? They have long roots to draw water from deep underneath. Some plants have small waxy leaves so that less water is released by transpiration. The leaves are often modified into hard thorns and sharp spines that conserve water as well as protect the plants from grazing animals. Plants have thick fleshy stem to store water. তাহলে এই গাছগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি? লং রুটস টু ড্র ওয়াটার ফ্রম ডিপ আন্ডারনিথ, সাম প্লান্টস হ্যাভ স্মল ওয়্যাক্সি লিভস সো দ্যাট লেস ওয়াটার ইজ রিলিজড বাই, মানে লস্ট ডিউরিং ট্রান্সপিরেশন। The leaves are often modified into hard thorns and sharp spines. They conserve water as well as protect the plants from grazing animals. Plants have thick fleshy stems to store water. এবার ইম্পর্টেন্ট ট্রিজ, এতে কি কি পাওয়া যায়? বাবুল। আচ্ছা, এই আর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি আছে এই ধরনের ট্রিতে? এরা হচ্ছে লো রেইনফল ইজ রেসপন্সিবল ফর ডোয়ার্ফ ট্রিজ, xerophytic plants like cacti and tufts of coarse grass, TUFTS, tufts of coarse grass হয়, এতে ডোয়ার্ফ ট্রিজ হয়। xerophytic plants like cacti and tufts of coarse grass. আর সাম কমন ট্রিজ এতে পাওয়া যায় কি কি? বাবুল, ডেট, প্লাম, খাইর, বের, কিকার, নিম। বাবুল, বের, BER বের, নিম, ডেট, প্লাম, পালম আর কি, PALM, ডেট পালম, খাইর, KHAIR খাইর, আর কিকার। বাবুল কিকার আগেও পড়েছিস, তার সাথে নিম, ডেট পালম, খাইর, বের, বাবুল। হ্যাঁ, এবার ইউজেস। এই বাবুল yields a gum that is used for various kind of treatment. বাবুল uh, Babul yields gum that is used for various kind of treatments. Babul's bark provides material for tanning hides and skins. মানে চামড়া শুকোবার জন্য লাগে। ট্যানিং হাইডস মানে অ্যানিম্যালের হাইড আর স্কিন। ইটস বার্ক প্রোভাইডস মাটেরিয়াল ফর, মানে এই বাবুলের ছাল ব্যবহার হয় ট্যানিং হাইডস অ্যান্ড স্কিনসের জন্য। Babul yields a gum that is used for various kinds of treatment. Its bark provides material for tanning hides and skin. Kikar is used for medicinal purpose. Bear, bear yields fruit that can be consumed raw or in a pickled form. Its timber is tough and durable. Bear, bear yields fruit that can be consumed raw or in a pickled form. Its timber is tough and durable. Bear yields fruit that can be consumed raw or in a pickled form. Its timber is tough and durable. এবার এবার ডেট প্লাম
provides fruits which is edible. এই ডেট পালম হচ্ছে ফ্রুট পাওয়া যায় এর থেকে which is edible. বেড়, বেড় থেকে কি হয়, বিয়ার yields fruit that can be consumed raw or in a pickled form. আর বেড়ের timber is tough and durable. এবার every part of date palm tree is useful. It gives nutritious fruit, valuable timber, and its leaves are used to weave basket. এই ডেট পালমের ফ্রুটগুলো খাওয়া যায়, timber is used for valuable timber is used for different purposes, and leaves are used for weaving baskets. Neem trees are used and neem leaves and neem oil are used in cosmetics and medicines. Neem extracts are used in the production of biopesticides. Neem leaves and oil are used in cosmetics and medicine. Neem extracts are used in the production of biopesticides. এবার এই গাছগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যায় পড়েছিলাম, রাজস্থান, কাচ, সৌরাষ্ট্র এন্ড গুজরাট, তারপর রাজস্থান, ড্রাই পার্টস অফ ডেকান, ওয়েস্টার্ন হরিয়ানা, ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাব, সাউথ ওয়েস্ট পাঞ্জাব, ইন্টিরিয়ার পার্টস অফ ডেকান, এইসব বা ড্রাই পার্টস অফ ডেকান। এবার লিটোরাল অর টাইডাল ফরেস্ট, লিটোরাল, টাইডাল, লিটোরাল বা টাইডাল বা ম্যানগ্রোভ একই সবগুলো, লিটোরালও যা টাইডালও যা ম্যানগ্রোভও তা। এবার ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্টস, টেম্পারেচার is around 22 degrees centigrade, rainfall more than 200 centimeter of rainfall per annum. Are characteristic features, pneumatophores or breathing roots. Trees have breathing roots or pneumatophores which act as respiratory organs. Oh, they are typical. These are the typical pneumatophores or breathing roots are a typical feature of the vegetation here. These aerial roots grow vertically upwards above the soil to obtain oxygen for respiration. This is because swampy plants are submerged underwater during most times and the soil is extremely clayey, compact, and devoid of oxygen. The trunk of these plants are supported by a large number of stilted stilted roots which are underwater during high tide. At low tides, when water recedes, recedes, their roots become visible. তো বলছে এই যে টাইডাল, লিটোরাল, ম্যানগ্রোভ, ম্যানগ্রোভ মানেই কি তার রুটগুলো বেরিয়ে থাকে, এরা হচ্ছে নিউম্যাটোফোর্স অর ব্রিদিং রুটস আর টিপিক্যাল ফিচার। দ্য ইটস সিল্ট লাইক রুটস, স্লিট এস না STILT, স্টিল্ট, its stilt like roots that support their trunks remain submerged underwater but cannot be seen at low tide. At low tides, when water recedes, they are which are underwater. Key that the trunks of these plants are supported by a large number of stilted roots which are underwater during high tide. হাই টাইডের সময় এই স্টিলট্রাইট রুটগুলো আন্ডার ওয়াটারে থাকে, আর যখন লো টাইড হয়, অ্যাট লো টাইডস ওয়েন ওয়াটার রিসিডস, মানে ওয়াটারটা যখন কমে যায়, RECEDES, রিসিডস, দেয়ার রুটস বিকাম visible. They display a tangled root system, which is a wonderful adaptation for survival in soft and shifting mud. They display মানে এই লিটোরাল বা টাইডাল ফরেস্টের যত গাছ বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের যত গাছ, এরা ডিসপ্লে আ ট্যাঙ্গলড রুট সিস্টেম
which is wonderful adaptation for survival in soft and shifting mud. The trees are mostly of evergreen variety with a high degree of salt tolerance. এই ট্রিগুলো কোথায় পাওয়া যায়? ফাউন্ড ইন অ্যান অলমোস্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রেচ অ্যালং দ্য এজেস অফ ডেল্টাস অফ গঙ্গা মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী। এরা পাওয়া যায় গঙ্গা, মানে এজেস অফ দ্য ডেল্টাস অফ গঙ্গা মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী অ্যালং দ্য কোস্টস অফ আন্দামান আইল্যান্ডস are in West Bengal. The mangrove forests at the mouth of Ganga are called Sundarbans, named after the predominant Sundari tree that abound in this region. Are in West Bengal, mangrove forests at the mouth of Ganga are called the Sundarbans, named after the predominant Sundari tree that abound in this region. The Sundarbans is the largest mangrove forest in the world. আর ইম্পর্টেন্ট ট্রিজ এইখানের, মানে এই ভেজিটেশনের লিটোরাল, টাইডাল বা ম্যানগ্রোভ, এদের মেইন ট্রিজ হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ট্রিজ সুন্দরী, হিনতাল, গর্জান আর কেওড়া। কেওড়া হয় না? কি কি ট্রি পাওয়া যায়? সুন্দরী, হিনতাল, গর্জন, GORGN গর্জন, আর কেওড়া, KEORA কেওড়া। ইউজেস দিস ফরেস্ট, এই যে গর্জন, হিনতাল, কেওড়া, আরো আছে ক্যাজুরিনা, আগার, রাইজোফোরা। ক্যাজুরিনা ট্রি, আগার AGAR গর্জন, GORJN গর্জন, হিনটাল HINTAL হিনটাল কেওড়া আর রাইজোফোরা, এগুলো পাওয়া যায়। এবার সুন্দরী ট্রিজ, এদের কি দরকার হয়? দ্য উড অফ সুন্দরী ইজ হার্ড, স্ট্রং, রেজিস্ট্যান্ট টু ওয়াটার অ্যান্ড ইজ ইউজড ফর মেকিং বোটস। Wood of Sundari is hard, strong, resistant to water and used for making boats. Are these forests are a valuable source of fuel wood. The fragrance obtained from the flower of Keoda tree is used to make Keoda essence. It is popularly used for flavoring food. The fragrance obtained from the flower of Keoda tree is used to make Keoda essence. It is popularly used for flavoring food. এবার Sundari trees, wood is very hard, strong, durable and water resistant. Sundari tree used for making boat building. Are Keoda, one of the tallest tree in the mangrove vegetation, popularly used for flavoring food. এই যে কেওড়ার জল, used for making Keoda essence. It is used for flavoring food. এবার আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এই গাছগুলো? Distribution found in almost continuous stretch along the edges of the deltas of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Ever significance, these forests help to protect the environment in following ways. Mangroves protect shorelines from damaging storms, waves and floods. কি ম্যানগ্রোভস প্রোটেক্ট শোর লাইন্স, মানে ওই যে সি শোর লাইন, ফ্রম ড্যামেজিং স্টর্ম, waves and floods. They act as windbreak and also help to retard the speed of running water. Mangroves help to prevent soil erosion by stabilizing sediments with their tangled root system. Mangroves help prevent soil erosion by stabilizing sediments with their tangled root system. এবার মাউন্টেন অর মন্টেন ফরেস্ট। এবার মাউন্টেন অর মন্টেন ফরেস্ট, মন্টেন forests are found in the slopes of mountains. Mountain or mountain forests are found in the mountainous regions, Kashmir to Assam in the north, Nilgiri and Annamalai hills in the south, at an elevation between 1000 meter to 1500 meter. The found in the mountainous regions, Kashmir to Assam in the north, Nilgiri and Annamala hills in the south,
at an elevation between 1000 meter to 1500 meter. States are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Kerala, and Tamil Nadu. এবার climatic requirements, temperature less than mean annual temperature is about 11 degree centigrade to 14 degree centigrade. 11 degree centigrade mean annual temperature is about 11 degree centigrade to 14 degree centigrade. Mean annual rainfall is 150 centimeter to 300 centimeter. Main characteristic features of forest and important trees. ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি মাউন্টেন ভেজিটেশনে পাওয়া যায় হচ্ছে কাশ্মীর টু আসাম ইন দ্য নর্থ, নীলগিরি অ্যান্ড আন্দামানাই হিলস ইন দ্য সাউথ at an elevation between 1000 meter to 1500 meter. States are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Kerala, and Tamil Nadu. Temperature, mean annual temperature is about 11 degrees centigrade to 14 degrees centigrade. Our annual rainfall is 150 to 300 centimeter. Between mean annual rainfall 150 to 300 centimeter. Characteristic features of this forest. Mm, in found in the and the important trees in the foothills of Himalayas, the heavy rainfall supports the growth of dense broad-leaved hardwood evergreen and deciduous species comprising bamboos, cane, sal, teak. um, trees range from tropical to alpine. Tropical deciduous is found in Siva lakes. Important trees: pines, spruce, cedar, oak, laurel, bamboo, poplar, birch, walnut, elm, cinchona, eucalyptus. কি কি গাছ পাওয়া যায়? পাইন, দেওদার, সিলভার ফার, স্প্রুস, সিডার, softwood conifers like pine, deodar, silverwood, spruce, cedar, তারপরে ব্যাম্বু, পপলার, বার্চ, ওয়ালনাট, এলম, সিনকোনা, ইউক্যালিপটাস, এইসব গাছগুলো এখানে পাওয়া যায়। প্রিডমিনেন্টলি ওক, বার্চ, চেস্টনাট, পাইন। এবার ডেন্স হার্ডউড মিক্স ফরেস্ট আর এখানে ফাউন্ড ইন বিটুইন 1000 টু মিটার টু, এই বইতে আছে 2000 মিটার, গুগল ড্রাইভে আছে 1500 মিটার। যাই হোক, 1000 মিটার ফাউন্ড অ্যাট অ্যান এলিভেশন বিটুইন 1000 মিটার টু 2000 মিটার বা 1000 মিটার টু 1500 মিটার, কনসিস্টিং অফ ট্রিজ লাইক বার্চ, ওক, চেস্টনাট, পাইন, দেওদার, সিলভার ফার, স্প্রুস, সিডার, laurel, bamboo, poplar, walnut, elm, cinchona, eucalyptus. Pines and eucalyptus are found in the Nilgiris. এবার species: চির পাইন, সিলভার ফার, দেওদার, ওক, এগুলো কি কি কাজে লাগে? চির পাইনও এইখানেরই গাছ, কিন্তু CHIRPINE, চির পাইন। Cheer pine, important trees and their uses. Cheer pine is useful for the extraction of resin and turpentine. It is used for making tea chests. TEATCHESTS, chests. Cheer pine কি কাজে লাগে? Used for the extraction of resin and turpentine. Are provides softwood which is used for making packing cases for tea, ওটাকেই বলছে tea chests, used for making tea chests, CHESTS, chests. Cheer pine is useful for the extraction of resin and turpentine. It is used for making tea chests. Cinchona tree has medicinal uses. The bark of cinchona tree and the bark of cinchona tree is effectively used to treat several ailments.
Quinine is particularly used for the treatment of malaria. The cinchona tree has medicinal uses. The bark of this tree is effectively used to treat several ailments. Quinine is particularly used for treating malaria. Deodar is a very large coniferous tree. Its wood is durable and is used for making railway sleepers and house construction. Deodar is a very large coniferous tree. Its wood is durable and is used for making railway sleepers and house construction. Oak trees yield sturdy, durable hardwood, ideal for making furniture, flooring, and cabinets. Oak trees yield sturdy, durable hardwood, ideal for making furniture, flooring, and cabinets. Silver fir has soft and white wood, which is used for pulp, paper, matchsticks, packing cases, and planking. So, cheerpine is used for the extraction of resin, and turpentine it is used for making tea chests. Cinchona tree has medicinal uses. The bark of the tree is effectively used to treat several ailments. Quinine is particularly used for the treatment of malaria. Deodar is a very large coniferous tree. Its wood is durable and is used for making railway sleepers and house construction. Oak trees yield sturdy, durable hardwood ideal for making furniture, flooring, and cabinets. Oak trees. Cheerpine is used for the extraction of resin, and turpentine provides soft wood which is used for making packing cases for tea. Silver pine, a coniferous tree that has soft and white wood used for paper, pulp, matches, প্ল্যাঙ্কিং ম্যাচেস মানে ম্যাচ স্টিক্স নিশ্চয়ই ম্যাচেস প্ল্যাঙ্কিং প্যাকিং কেসেস আর এই চির পাইন ফাউন্ড মোস্টলি ইন পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ কাশ্মীর সিলভার পাইন পাওয়া যায় হচ্ছে ইস্টার্ন হিমালয়াস যে দেওদার উড ইজ অয়েলি ডিউরেবল সেন্টেড used for making railway sleepers and house construction. Deodar is mostly found in Himachal Pradesh and Kashmir. Oak, it is a durable hardwood ideal for making furniture, flooring, and cabinets. এবার need for conservation of forest. Problems of Indian forestry: low forest cover. The forest cover is in India is only 22%, against the world average of 35%. So forest cover in India is less, low forest cover. Overgrazing হয়ে যায় ইন্ডিয়ার ফরেস্টে by cattle, sheep, goats in hilly and mountainous areas damages the forest cover. Overgrazing by cattle, sheep, goats in hilly and mountainous areas damages the forest cover. এবার shifting cultivation by tribals in hilly areas causes extensive damage. Shifting cultivation by tribals in hilly areas causes extensive damage. Shifting cultivation এর জন্য খুব ক্ষতি হয়। তারপরে growing demand for agricultural land. Due to the growing population, demand for food products and agricultural raw materials has increased. This has caused shrinkage in forest cover. এবার আরবানাইজেশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য কি কি হয়েছে? কনস্ট্রাকশন অফ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টস লাইক নার্মাদা প্রজেক্ট হ্যাজ কজড displacement and submergence of forest area. Construction of hydroelectric projects like Narmada project has caused displacement and submergence of forest areas. Human activities like mining, quarrying, and building have resulted in deforestation at a large scale. Human activities like mining, quarrying, 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 and building have resulted in deforestation at a large scale. এইবারে forest conservation measures. Afforestation and reforestation.
planting trees along the road, railway line, rivers, and canal banks, development of green belts in the urban areas, deforestation for the sake of agriculture should be banned. Industries should adopt anti pollution devices and plant trees around them. Shifting cultivation or slash and burn type of agriculture should be gradually banned. Scientific methods should be adopted to check and stop forest fires. People should be encouraged to participate in Van Mahotsav. Practice of social forestry should be there. Practice of agroforestry should be there. To protect the forest from fire, a strip of land between two sections of forest is cleared to prevent the spread of fire. This is called fire line. To protect forests from fire, a strip of land between two sections of forest is cleared to prevent the spread of fire. This is called fire line. Forest fire আটকাবার জন্য strip of land রাখা হচ্ছে between two section of forest is cleared, একটু একটু করে জায়গা মাঝে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে. Strip of land between two sections of forest is cleared to prevent the spread of fire. This is called fire line. Silviculture is being practiced. Silviculture means timber farming, that is the preparation of the soil to grow trees at the same time so that all the trees mature together and make clear cutting possible. তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফরেস্ট কনজারভেশন মেথডস, অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড রিঅ্যাফরেস্টেশন, planting trees along the road, railway line, river, and canal banks, development of green belts in the urban areas, deforestation for the sake of agriculture should be banned. Industries should adopt anti pollution devices and plant trees around them. Shifting cultivation of slash and burn type of agriculture should be gradually banned. Scientific methods should be adopted to check and stop forest fires. People should be encouraged to participate in Van Mahotsav, practice of social forestry, practice of agroforestry. To protect the forest from fire, a strip of land between two sections of forest is cleared to prevent the spread of fire. This is called fire line. Silviculture is being practiced. Silviculture means timber farming, that is the preparation of the soil to grow trees at the same time so that all the trees mature together and make clear cutting possible. Ebar some initiatives taken by the government. Forest conservation measures বলে দেওয়া হলো, raising awareness among the local communities and ensuring the involvement of local people in forest conservation measures. Thus, Bon Mahotsav, social forestry and agroforestry form effective tools of forest conservation. এগুলো হলো, use of fuel wood can be avoided by switching over to alternative sources of energy such as biogas and hydro power. This will not only conserve forest but reduce air pollution as well. Prevention of overgrazing and illegal logging should be taken up seriously. তাহলে ফরেস্ট কনজারভেশন মেজার্স এর মধ্যে এগুলোও আছে, planting of trees around industries to form a green belt. It helps to control pollution levels as well as increase area under forest. Prevention of overgrazing and illegal logging, LOGGING, logging should be taken up seriously. Use of fuel wood can be avoided by stretching over to alternative source of energy such as biogas and hydropower. This will not only conserve forest but reduce air pollution as well. Forest fires should be prevented. Fire line should be maintained to arrest the spread of forest fire. Raising awareness among the local communities and ensuring the environment of local people in involvement of local people in forest conservation measures is important. Thus, Van Mahotsav, social forestry, and agroforestry form effective tools of forest conservation. Some initiatives taken by the government by role of the government. The National Forest Policy, last revised in 1988, is an important step undertaken by the government to increase forest productivity. The National Forest Policy, last revised in 1988, is an important step undertaken by the government to increase forest productivity. এবার
Uh, the Forest Conservation Act of 1980, a National Forest Policy revised in 1988. The Forest Conservation Act 1980 was introduced by the Government of India to help conserve the country's forest. The Forest Conservation Act of 1980 was introduced. The Forest Conservation Act 1980 was introduced by the Government of India to help conserve the country's forest. Social forestry refers to the efficient management and protection of forests and afforestation of barren and deforested lands by means of combined participation of both the government and the local habitants. Social forestry refers to the efficient management and protection of forests and afforestation of barren and deforested lands by means of combined participation of both the government and the local habitants. আর এই objectives protection, conservation, development, and restoration of forests in India are objectives of the government. It aims to preserve and maintain natural forest and in an attempt to maintain the biodiversity of the country. It encourages people's participation, especially the involvement of women in reducing pressure on existing forests and expanding the forest cover of India. Jai ho. Social forestry refers to the efficient management and protection of forests and afforestation of barren and deforested lands by means of the combined participation of both government and the local habitants. এগুলো সবই মানে some initiatives taken by the government. The National Forest Policy of 1988, it emphasized on the afforestation, which is a scheme of plantation of new forest. Under Bon Mahotsav program, thousands of trees have been planted around the roads, railway lines, and hill slopes. Reforestation is the restoration of forests wherever they have been indiscriminately cut. In this scheme, two saplings are planted to replace one. Reforestation মানে হচ্ছে is the restoration of forest whether they have been indiscriminately cut. In this scheme, two saplings are planted to replace one. Conservation of forests as a national heritage with vast varieties of flora and fauna, control of soil erosion and denudation in catchment areas of rivers, lakes, and reservoirs. Denudation in catchment areas of rivers, lakes, and reservoirs. Check on the extension of sand dunes in desert regions of Rajasthan. Steps to create massive movement of people in forest program. Ever objectives to promote social, rural, and environmental development to meet the needs of the rural people regarding fuel and timber, to promote local cottage industries and increase employment opportunities in rural sector, to conserve কেন মানে কনজারভেশন করা হচ্ছে to conserve soil and water efficiently along with soil enrichment, checking soil erosion, raising underground water table, and controlling floods. এবার অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি কি combines agriculture and forestry technologies to create more diverse, productive, and profitable land use system. It is termed as trees on farms. TREES, trees on farms. Agroforestry combines the agriculture and forestry technologies to create more diverse, productive, and profitable land use system. It is referred as trees on farms. এবার agroforestry objectives to manage land efficiently so that its productivity is increased and restored, to check soil erosion, conserve soil moisture, and help soil to regain its fertility, to provide to the farming community self sufficiency in food, fodder, fuel, and other important essential products. People's participation in soil conservation and restoration program.
কিভাবে পিপল পার্টিসিপেট করবে? ওয়ান মহোৎসব, চিপকো মুভমেন্ট, অ্যাপিকো মুভমেন্ট। Van Mahotsav is an annual tree planting festival that takes place for a week in the month of July. Under the Van Mahotsav program, thousands of trees have been planted along the roads, railway lines, and hill slopes in the country. It creates awareness about the ill effects of deforestation and importance of growing and saving our forest. Chipko movement started in 1970s place Kamoli district and later at Tehri Gharwal district of Uttarakhand, Chamoli district and later at Tehri Gharwal district of Uttarakhand. Aim: the main objective was to protect the trees on Himalayan slopes from the access of contractors of forest. ওই যাতে কুপিয়ে না দেয় আর কি হিমালয়ান স্লোপস ফ্রম দ্য অ্যাক্সেস অফ মেইন objective was to protect the trees on the Himalayan slopes from the access of contractors. AXES, access of contractors of the forest, started when villagers hacked the trees to prevent them from being felled. FELLED, সব ভিলেজাররা ট্রিকে ধরে রেখেছিল যাতে কেটে কেটে না ফেলে দেয়. This became a turning point in the history of eco development struggles in the region around the world. এটা হচ্ছে চিপকো মুভমেন্ট। চিপকো মুভমেন্ট আর অ্যাপিকো মুভমেন্ট, APPIKO, অ্যাপিকো মুভমেন্ট ইয়ার 1983 প্লেস উত্তরা কান্নাডা and Shimoga district of Karnataka state. Aim: against the felling and commercial felling and commercialization of natural forest and the ruin of ancient livelihood. তো এগুলো আটকাবার জন্য এই অ্যাপিকো মুভমেন্ট এসেছিল। কেন মানে সয়েল কনজারভেশন হচ্ছে টু প্রমোট সোশিয়াল রুরাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট by involving local communities who are given access to forest and encouraged to judiciously use and manage forest resources, to provide fuel wood, cattle fodder, timber, and other minor forest products to rural population, to provide forest based raw materials, to promote local cottage industries and increase employment opportunities in the rural sector. আর আর কি জন্য টু কনজার্ভ সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার এফিসিয়েন্টলি অ্যালং উইথ সয়েল এনরিচমেন্ট, checking soil erosion, raising underground water table, and control of floods. To promote local cotton industries and increase employment opportunities in rural sector, to meet the needs of the rural people regarding fuel and timber, to promote social, rural, and environmental development.